Hello and welcome to the programme. After 8 weeks of complete confinement, France is easing the lockdown. A process that has gone quite smoothly until now, but there have been some incidents. I'm here at Paris's famous Canal Saint-Martin, a place that made the headlines when the police had to evacuate a crowd of Parisians who were having drinks here and not respecting social distancing rules. The iconic bars and cafes around the canal are closed for now, and there's no date for them reopening. Forests, though, are now accessible, and Parisians have been rushing there to enjoy a bowl of fresh air. It's a report by Jonathan Walsh. This family headed to the forest as soon as the lockdown was lifted. This is what they dreamed of when they were stranded in their city apartment. Avec mon fils asthmatique, donc nous on n'est pas sortis du tout pendant 6 semaines. Donc c'est la vraie première sortie tout court depuis 6 semaines. Et donc en forêt, on s'est éloigné un petit peu de Paris pour pouvoir prendre l'air et qu'ils puissent donc se promener dehors en toute sécurité. Voilà. This forest is part of the Paris area, which is still in the red due to a large number of coronavirus cases. Some activities are still banned, but not walks in the forest and various sports. Pouvoir sentir la forêt, le lac, tout ça, on est content. Et voilà, en plus il n'y a pas trop de monde, donc c'est quand même plutôt sympathique, il fait bon. Et vous? C'était énervant de rester à la maison, que jouer à la maison, faire ses devoirs à la maison. During the lockdown, with visitors away, animals came out of the spots where they usually hide. France's Forest Management Agency advised visitors to remain as quiet as possible. On s'est dit qu'on allait peut-être voir des animaux, on n'en a pas vu. Par contre, les chiens ont bien couru, donc peut-être qu'il n'y en avait pas loin qu'on n'a pas vu, mais c'est possible, hein, parce qu'ils ont dû en profiter, les animaux. Although walking here is authorized, social distancing rules still apply. Visitors have to keep their distances like everywhere else. In France, face masks are not mandatory on the streets, but they are on public transport and in most shops. And that's making life difficult for the deaf and the hard-hearing who cannot lip-read anymore. It's a report by Yenna Lee and Naomi Roche. It's a new challenge in Deborah's everyday life. Face masks are now a common sight. Vous voulez que je l'enlève? S'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, oui, mettez-le beaucoup. A sensitive request during the COVID-19 pandemic. But Deborah has a hearing impairment and lip reading is essential for her to communicate. À l'extérieur, les gens qui nous entourent finalement ne savent pas que je suis sourde. Ça ne se voit pas. C'est vrai que ça rend encore plus difficile la communication quand il y a un masque. Ça gêne la communication. She's not alone. An estimated 8% of the French population are hard of hearing. The president of France's Advisory Council for Disabled People says that masks drastically hinder communication. This whether you can lip read or not. Qu'elle communique oralement, qu'elle communique en langue des signes, qu'elle utilise les deux, enfin, peu importe. Le canal visuel est le premier canal qui est utilisé. Et là, le masque fait... Enfin, on coupe ce canal-là. C'est ça qui est difficile à expliquer, et pourtant qui est d'une violence inouïe. He's in favour of transparent alternatives. Designer Anissa Mekrabesh has crowdfunded over €17,000 for her inclusive mask project. She herself wears a hearing aid. Il y a une partie visible, 2 morceaux de tissu. Après, c'est sûr qu'idéalement, ça serait génial que tout le monde ait des bases en langue des signes. Hein. Ça faciliterait beaucoup de choses. Mais en attendant, ce masque-là aide les personnes qui s'appuient sur la lecture labiale. She hopes her prototype becomes a government-approved product and aims to have it on the market in June. Restrictions are being lifted across the globe, and airlines are working at ways to carry passengers without spreading the virus.
Benoît Perrochet, Natalia Ruiz-Giraldo and Brian Quinn went to Roissy to find out what to expect if you fly Air France in the months to come. In a simple face mask or a full hazmat suit? How will air passengers be expected to travel in the coming months? Tuesday saw just a few dozen flights leave Paris at Charles de Gaulle Airport instead of the several hundred that normally take off. For passengers waiting to board, mixed feelings. Forte appréhension de ma part et je suis un peu mitigé. Avec le respect de tout un chacun, ça devrait aller. Masks are now mandatory for all passengers on Air France flights. Temperatures are taken before boarding. Anyone registering over 38 degrees Celsius can be turned away. Should passengers fall ill mid-flight, crew are ready to attend to them directly. La gestion d'un passager qui présente une maladie transmissible fait partie de leur formation. Ils ont le matériel adapté, ils ont de quoi se protéger. On peut prendre la température aussi durant le vol. On a prévu des sièges à l'arrière de l'avion qui sont fermés il n'y a pas de passagers autres, destinés justement s'il y avait un éventuel passager suspect à bord. Air France flights are now operating at an average 40% capacity. The cabin's air supply is fully filtered every 3 minutes, with the entire aircraft meticulously cleaned after each flight, including the cockpit. Mais là, on va pousser vraiment à l'extrême en allant jusqu'au petit point de détail, au petit point de contact. Every 5 days, the company's planes are subjected to a full antimicrobial fog treatment. Donc ce traitement prend jusqu'à 1h20. Donc, il y a un prestataire qui vient habillé d'une combinaison, qui nébulise le produit en cabine, et ensuite on laisse poser 10 à 15 minutes, et les gens peuvent rentrer en cabine juste après. The precautions intended to reassure passengers, though it remains to be seen how many will be ready to return to air travel in the months to come. The world's greatest stars, greatest directors, greatest producers were supposed to meet right now on the French Riviera for the Cannes Film Festival. Well, it is cancelled. The Croisette is in shock. The losses are estimated at 200 million euros, as Ashraf Habib and Clovis Kazali report. A photographer like his father. Between them, they've covered all the editions of the Cannes Film Festival. Gilles Traverso is a regular on Cannes' glitzy red carpet, taking pictures of Leonardo DiCaprio, Isabella Gianni, and many others. The cancellation of the festival due to coronavirus came as a shock. Tous les coins de rue, on verrait des caméras, ça grouillerait de monde. Le côté paillettes, le côté de voir des acteurs, de voir des farfelus, de voir des trucs comme ça, ça plaît toujours. Et puis ça dure 12 jours, faut bien si on peut rêver pendant 12 jours... No film stars, no red carpet this year in Cannes. Still, organisers want to maintain the prestige of their brand. So the official film selection will be announced early June with a special Cannes 2020 label. And partnerships are being envisaged with festivals that should be taking place later on this year, such as Venice's Mostra. Cancelling the event has had repercussions, of course, on the local economy, on the market. No tourists, little business. L'ambiance est vraiment particulière pendant le festival de Cannes. Donc là, Cannes est morte et sans âme. La ville est plus banale, c'est pas festif, c'est bof. At the Palais des Festivals, a banner is on display to thank hospital workers fighting the virus. The venue has also been turned into a shelter for the homeless. Quand on a ouvert ce centre, beaucoup sont venus chez nous pour recevoir des soins. Au moment où je vous parle, il y en a moins de 40 qui sont présents et dont reçoivent des soins. Il y a une blanchisserie, il y a des douches, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour assurer la dignité de ces personnes et protéger la société de la propagation de la maladie. The festival generates an estimated 200 million euros each year for local businesses. With foreign tourists unlikely to head to Cannes beaches this summer, the town hopes to attract new visitors, ones from France. Well, that's it for this edition. Concerts are not allowed yet, so I leave you with the Gaillac Harmony playing a song that has given a lot of hope to everyone these past few weeks. It is Bella Ciao. Thank you for watching. Stay safe and stay tuned to France 24.